Hello guys, welcome to the stream. If you like your player or something like எல்லாருக்கும் happy weekend guys. Let's play some Hogwarts Legacy Part 2. So இந்த கேம் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. So I got addicted to this game. I start to play. So வாங்க let's play the game. ஒரு நிமிஷம் ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கிறேன். குளிரு. Continue. இதெல்லாம் நேற்று விட்டதுலேருந்து வரணும். Order Bodas. Hi Manoj bro, welcome to the stream. Thank you so much for joining the stream bro. How are you doing bro? I'm fine bro. What about you? That interface, mouse and keyboard க்கும் இதுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரமா ஸ்விட்ச் ஆகுது பாருங்க. ஓ அது வேண்டோட பவரா? இப்போ நான் வேண்டோட பவர் யூஸ் பண்ணிட்டேனா? Lumos. Incendio. பறக்க விடுறேன். YouTube ஐயா ஹாரி பாட்டர் ஐயா நீங்களா? ஐயா நானே தாங்க ஐயா. மறுபிறவி எடுத்து வந்திருக்கேன் ஐயா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. Thank you so much for joining the stream bro. Watch this video, don't forget. Okay, sure bro. எனக்கு அவகாட்ரோவா அது ஏதோ ஒரு மந்திரம் அதுக்கு வீடியோ எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. வணக்கம் கை bro, welcome to the stream. Thank you so much for joining the stream. லைவ் நல்லா ஓடுதா? யா கடுப்பா இருக்கியா இங்க நெட் எனக்கு. நான் கொஞ்சம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியே வச்சிருந்திருக்கலாம். ஆகாஷ் பாட்டர் வணக்கம். லைவ் சுத்துதா? ஆகாஷ் பாட்டர் நல்லா இருக்கு பேரு. போமா லைவ் சுத்துதா? கடுப்பு ஏத்துதா? 5G நெட்டு கூட என் ஊர்ல இருந்துச்சுன்னா 5Gல இருந்தே ஸ்ட்ரீம் பண்ணிடுறேன் பேசாம. இந்த நெட்டெல்லாம் யூஸ் பண்றது ஊர்ல என்ன வந்து தொலைல பஃபர் ஆகுது. வெரி பேட். இப்போ பஃபர் ஆகுதா ப்ரோ? யூடியூப் இஸ் நாட் ரிசீவிங் தான் வருது. நான் இப்போ எல்லாம் இதுல கூட இது பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பஃபர் ஆகுதா? லோவர் தென் தி ரெக்கமெண்டட் பிட்ரேட். ரெக்கமெண்டட் பிட்ரேட்டை விட கம்மியா நான் ஸ்ட்ரீம் பண்றேன்னா யூடியூப்ல இருந்து புகார் பண்றாங்க. அப்படியே எனக்கு ஒழுங்கா ஓட மாட்டேங்குது. எனக்கு நெட் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. எங்க போனோம்? செபாஸ்டியன் பேசணும். ஓகே Sebastian, there you are. பண்ணுறீங்க. I was hoping to see you. So I was in the Three Broomsticks after patrol attack. And saw what happened with Rookwood and bro நான் Harlow. 4K ல எங்க ப்ரோ ஸ்கிப் பண்ணேன். தோசி டிவில அதுவும் லோவஸ்ட் பிட் ரேட். என்கிட்ட இங்க இன்டர்நெட் இஷ்யூ இருக்கு ப்ரோ ஊர்ல. கித்தார் கம்பி மேல நின்று ரைட் ப்ரோ. கம்பி மேல நின்றா. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this கித்தார் கம்பி மேலே. I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the நான் அப்ப ஏதா பண்ண முடியுதான்னு You பார்க்கறேன். can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted ரொம்ப section. கம்மியா இருக்கு ப்ரோ. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one.
விட்டுட்டோம் மோசம். கடைசிக்கு எல்லாத்துலயும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இதுல தான் இருக்கு. என்ன பண்றது? இதுல ஸ்பீடு ஏத்துங்க 1 Gbps இனி ஏத்த முடியாது ப்ரோ. ஏத்துனா காசு தான் வேஸ்ட். ஒரு வாரத்துக்கு ஏத்துனா வேஸ்டா போயிடும் பார்க்கலாம். ரொம்ப மோசமா இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் வருது, நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆடுற மாதிரி இருக்கும். வேற வழி இல்லை நமக்கு. சுத்துதே சுத்துதே பூமி, எல்லாரும் போயிட்டாங்க சாமி அப்படின்ற மாதிரி ப்ரோ. கடுப்பா ப்ரோ. 1000 பிக் கிட்ஸ் கூட வரல ப்ரோ. நானா ரவுட்டர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கட்டா? என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ப்ரோ. ஒரு மொக்க ரவுட்டரை கொடுத்து ஒரு மொக்க நெட்வொர்க்கை கொடுத்து வச்சிருக்கேன். காசு மட்டும் நல்லா வாங்கிக்கிறாங்க. 40 Mbps 30 Mbpsனா அந்த ஒரு ஸ்பீடு கூட கிடைக்கல. இப்ப லைவ் வருதா? கரெக்டா லைவ் வருதுங்களா? ஐயா நானே சீக்கிரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியல. ஆஹா அற்புதம். வருதா இல்லையா? ஓடுமா ஓடாதா? ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கடா. எக்ஸலண்ட் கனெக்ஷன் பட் ஒஸ்ட். இப்போ வருதா? ஓகே. இல்லை ப்ரோ, எனக்கு ஸ்டேபிளா இல்லை இன்டர்நெட்டு. அப்படியே க்ரீனு ரெட்டு எல்லோன்னு மாறி மாறி வருது. ஒரு ஸ்டேபிளான பிட்ரேட்டே இல்லை. ஆனால் சுற்றுது நடுவில். அதான் ஸ்டேபிளாக இல்லை ப்ரோ. இந்த புறம்பக்கங்களை ஃபோனை போட்டு கிளின்னு கிளிக்கணும். அடா சுற்றுது நடுவில். அதான் ப்ரோ முடியல. எனக்கும் பார்த்து தான் இருக்கேன். என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? இவ்வளோ மோக்கையாக இருக்கு ப்ரோ. 30 Mbpsனா 30 Mbps மாதிரி கூட இருக்க மாட்டேங்குது. தேர்ட்டி FPS வீடியோவை 70க்கு ஸ்லோ பண்ண மாதிரி இருக்கு. 50% ஸ்லோ பண்ண மாதிரி இருக்கு. எனக்கு புரியுதுங்க ஐயா, இது ரொம்ப முக்கியம் இருக்கு. எனக்கு வேற ஒன்று பண்ணி பார்க்குறேன். பில் பே பண்ணும்போது ஏதாச்சும் தப்பா பே பண்ணவா? ஒஸ்ட் நெட்வொர்க் ப்ரோ. யூஸ் பண்றதா வேணாமான்னு எனக்கு தெரியல. ஃபோன் பண்ணி கிளிக்கிறாங்க. ஒண்ணுமே ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. வெறுப்பா வருது. எனக்கு ஸ்டேபிள் ஆனாதான் ப்ரோ கொஞ்சமா ஸ்டீம் பண்ண முடியும். ஸ்டேபிளே ஆகாம ஸ்டீம் பண்ண முடியுதுல்ல. இப்போ ஸ்டீம் பண்ண முடியுதா? கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா? ஐயா ஒழுங்கா படிங்க. ரீடிங் ஓபி. பில் பே பண்ணும்போது ஏதாச்சும் துப்பி பண்ணு. துப்பி பண்ணு. ரைட்டு. இப்பவும் அப்படிதான் வருதா ஸ்டீம் பிட்ரேட்டு? இல்லை, இதுக்கு மேலே நான் டவுன் கிரேட் தான் பண்ணேன் 1720 பிக்சலுக்கு. எனக்கு எதுவும் பண்ண தெரியல. வெறுப்பா இருக்கு. ஸ்டீமே ரொம்ப நக்கிட்டு போன மாதிரி இருக்கு. நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்டக்கா இருங்க. நான் லேண்ட் கனெக்ட் பண்ணேன்.
அதை தான் அன்னைக்கே சொன்னேன் மாடிக்கு போயிருங்கன்ட்டு. மாடிக்கு போனீங்கன்னா நீங்க மாடிக்கு போனீங்கன்னா நான் ஹாலுக்கே வந்துடுவேன். வரேன் ப்ரோ. பிட் ரேட்டுக்கு இன்னைக்கு லோ பண்ணீங்களா? எல்லாம் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இருங்க அந்த வந்துடுறேன். லாஸ்ட் ட்ரை பட் நாட் லீஸ்ட். என்னோட ஸ்ட்ரீமிங் லேப்டாப்பில் லேண்ட் கிடையாது, இல்லாட்டி அதில் லேண்ட் போட்டு பண்ணுவேன். ஸ்பெல் போடுங்க ஏகே ப்ரோ. ஸ்பெல் போட 720 போடுங்க ப்ரோ. ஹாய் ரெக்ஸ் ப்ரோ. இப்போ ஒழுங்கா ஓடுதா? இருங்க வரேன், நான் கொஞ்சம் மாத்திட்டு வரேன். இருங்க. வேற வழி இல்லை, எனக்கு ஏதாவது பண்ணணும். ஏன்னா என்னோட கேமிங் லேப்டாப்ல இது கிடையாது. இப்போ நல்லா கிளியரா இருக்கா? சொல்ல முடியாது அது எப்போ மாறும்ட்டு. நான் கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன். லைவ்ல எல்லாமே தெரியுது, சுத்துது. லைவ்ல எல்லாமே தெரியுது, சுத்துது. இப்ப சுத்துதா அது ப்ரோ? இப்ப சுத்தாது ப்ரோ. இப்ப நல்லா ஓடுன்னு நம்புறேன். இப்போ ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணுச்சுன்னா சேகர் செத்துருவான். சேகர் யாரு? நான் தான். வேற யாரு? ஓகேயா போகுது ப்ரோ. எங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியல. வரேன் எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் எப்போ ஒய்ஃபைல தான் பண்ணுவேன். நல்லா தான் போகும். இன்னைக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம் போகுது. இதெல்லாம் எதுக்கு? நீ ஸ்பீட் டெஸ்ட் மட்டும் பண்ணு. மயிலும் ஆகோட்ஸ் லெகசி இல்லை. என்னை ஸ்டீம் பண்ண ஒரு 15 நிமிஷம் ஆச்சுங்க. நான் ஸ்டீம் பண்ணி கேமே ஸ்டீம் பண்ண முடியல என்னால. வந்துட்டேன். இப்போ 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 ஸ்டேபிளா இருக்கும்னு நம்புறேன். ஏன்னா ரவுட்டர்ல இருந்து இங்க வர்றதுக்கு டிலே இருக்கும். பக்கத்துல விளங்குன மாதிரி போகுது. ஓகே, ஸ்டேபிளா இருக்கா ப்ரோ? சுத்துதா? நானே பாக்குறேன். எனக்கு ப்ரோ 15 நிமிஷம் ஆச்சு ப்ரோ லைவ் போட்டு. கன்றாவே போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. லைவ் ஓடுதா இல்லையா? எக்ஸலன்ட் கனெக்ஷன். ஓடுதுன்னு சொல்லுங்க. ஏதாச்சும் சொல்லுங்க, அப்பதான் எனக்கும் தெரியும். ஏன்னா எனக்கே சுத்துதுங்க. ஜூஸ் ப்ரோ ஓடுதா? ரெக்ஸ் ப்ரோ ஓடுதா? லைவ் ஓடுதா? ஓடுது. இப்போ ஓகே மாதிரி தெரியுது. ஓகே. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. நோ டேட்டான்னு வருது ப்ரோ. நடுவுல சுத்துது. எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியலப்பா. ரொம்ப மோசம் போகுது. லைவ் ஓடுதா இல்லையான்னே தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. நடுவுல சுத்துதுன்னு சொல்றீங்க, எனக்கு ஆனா இங்க சுத்தம் ஓடவே இல்லை. லைவ் சுத்திக்கிட்டே வருது. நீங்க லைவ்ல பார்க்காதீங்க. ஓகே, சைடுல லைவ் பார்க்காதீங்க. இல்ல நான் ப்ரோ நெட் மொபைல் நெட்வொர்க்ல தான் ப்ரோ பாக்குறேன். போன் நெட்வொர்க்ல பார்க்கவே இல்லை. இவ்வளவு கேவலமா இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. மோசமா இருக்கு. பிட்ரேட் கொஞ்சம் அதிகமா வைங்க. பிட்ரேட்டுக்கு அதிகமா வச்சா ரொம்ப மோசமா வரும் ப்ரோ. பிட்ரேட் அதிகமா வச்சா ரொம்ப மோசமா வரும்.
எனக்கெல்லாம் ஃபோன்ல ஓடவே இல்லை. நானே விளையாடணும்னு நினைச்சாலும் விளையாட முடியல. உன்னோட ஏரியாவுக்கு போற இன்டர்நெட் ஜங்ஷன் வாட்ஸ்அப் பிச்சு போட்டுடு, அவன் வந்து சரி பண்ணுவான். இல்ல ப்ரோ, எனக்கு போன்ல பாக்குறேன்ல ஓடவே இல்லை. போன்ல சுத்திக்கிட்டே இருக்கு எனக்குலாம். ஏன் செய்யுங்க, உங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. பிட்ரேட் அதிகமா வச்சா ரொம்ப மோசமாயிரும் ப்ரோ. பிட்ரேட் கம்மி பண்ணாதான் அப்லோட் ஸ்பீடுக்கு ஈக்குவலா ஏதாவது பண்ண முடியும்னு பாக்குறேன். இந்த ஆக்சுவலா ஜியோலாம் ரொம்ப ஒஸ்ட். வீட்டுக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது, லைவ் கூட என்னால பார்க்க முடியல. ஜியோ வச்சு நான் எப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்றது? கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டக் ஆகுது, கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஸ்டக் ஆகுது. அது என்ன கொடுமையா இருக்கு? கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஸ்டக் ஆகுது, அது வரைக்கும் நல்லா இருக்கு. கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஸ்டக் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தங்க அது? நான் நேத்து பார்த்த தம்ப்நெயில் இன்னைக்கு வருது. நான் தம்ப்நெயில் மாத்திட்டேனே, கவி ப்ரோ கொடுத்தது. ஜியோ 5G அப்கிரேட் ஆப்ஷன் வருது. 68 rupees கொடுத்தா எக்ஸிஸ்டிங் பிளான்ல 5G அப்கிரேட் ஆகுமா? ஜியோ 5G அப்கிரேட் ஆப்ஷன் வருது. 68 rupees கொடுத்தா எக்ஸிஸ்டிங் பிளான்ல 5G அப்கிரேட் ஆகுமா? புரியல. எதுக்கு? போனுக்கு, மொபைலுக்கா இல்ல ஃபைபர் நெட்டுக்கா? கேம் ஆடுறது யாருக்கும் பிடிக்கல. சுத்துது இல்லை ஒரு என்ன லைவ் இங்கே எனக்கு ஓடுதா இல்லையான்னு என்னாலே செக் பண்ண முடியல கரெக்டா. நான் விளாடுறேன், லைவ் செக் ஆச்சுன்னா சொல்லுங்க, ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் நெட் எதுவும் சரியாச்சுன்னா ஆன் பண்றேன். இப்போ ஓடுது மொபைலுக்கு. உங்களுக்கு வருதா ப்ரோ? See there? That's the door we need to reach. 14+ வந்துருச்சா? And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to script சுத்து them. இப்போ ஓடுது, So don't let them சுத்துது. see us. Understood? கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணாம சுத்துது. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than ஆமா, a trick of the upgrade light. to 5G Just as long as you keep at your just distance and stay 68 quiet. னு வருது. You mean I'll actually Super be bro. able to turn இல்ல invisible? ப்ரோ, நான் கேட்டது போன் Something like that. போன் வந்துருச்சா? It's not as யூஸ் simple as பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இப்ப? It's அதுல தான் expensive. பாக்குறீங்களான்னு கேட்டேன். Spells are free. Give it a try. ஆமா, upgrade to 5G இல்ல நாளைக்கு தான். அப்புறம் எப்படி யூஸ் பண்றீங்க எனக்கு புரியல. illusionment இல்ல எனக்கு நோட்டிபிகேஷன் வருதுன்னு சொல்றேன். ஓகே ஓகே ஓகே, உங்களுக்கு 11லயே நோட்டிபிகேஷன் வருதா? அப்கிரேட் டு 5G at just ₹68 னு. சூப்பர் ப்ரோ. ஆனா ஒஸ்ட் ப்ரோ, ஜியோ 5G எல்லாம் சென்னையில ஸ்பீடே இல்ல. நான் செக் பண்ணி பார்த்தேனே, டிராவே இருந்துச்சு. 200 Mbps வருது, அவனுக்கு நிறைய வருது. ஓ, பார்க்காம போகணுமா? ஓகே, ட்ரை அகைன். ஆத்வே போடுங்க, போட்டுடுங்க. ஆத்வே தான் போட்டிருக்கேன். சென்னையில் ஆத்வே தான் போட்டேன். சென்னையில் இருக்கும்போது அந்த அளவுக்கு பெரிய இஷ்யூ வரல எனக்கு ஸ்ட்ரீமிங்லாம். ஆனால் 1000 rupees 200 Mbps இல்லை ப்ரோ. நான் இங்கே வெறும் 50 Mbps தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆனால் எனக்கு கிடைக்கிறது 80 to 100 Mbps ஸ்பீடு கிடைக்குது ஆத்வேல. எனக்கு 4G 5G எல்லாம் உருட்டு ப்ரோ. 5Gலாம் எனக்கு அன்னைக்கெல்லாம் ரொம்ப மோசம் ப்ரோ. டவர் நல்லா கிடைக்கிற இடத்துல நின்று ஸ்பீட் டெஸ்ட் பண்ணாலும் 200 Mbps தான் வருது. ஆத்வே போட்டாங்க. இப்ப அந்த ஸ்பெல் போடணுமா? அந்த ஸ்பெல்லுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்? ஐயா, ஸ்பெல்ல ஆக்டிவேட் பண்றது எங்க? அது இதுவா? இது லூமஸ் தானே? இதான் டிஸ்லியூஷன். ஓகே, இதை தூக்கி எங்க ஆட் பண்ணணும்? லூமஸுக்கு வேணும். இது ஒரு கடுப்பு, நம்ம அப்பப்ப இதை மாத்திக்கணும் வேற.
If I can see you, the prefects might be able to as well. Be careful. 50 mbps பிளான்ல 80 வருதா? புதுக்கோட்டை ஹேத்வேக்கு போனா போனே ப்ரோ. புதுக்கோட்டையில ஹேத்வே இல்ல ப்ரோ, சென்னையில சொல்றேன் ப்ரோ. சென்னையில சொல்றேன், புதுக்கோட்டையில எங்க ஹேத்வே இருக்கு? புதுக்கோட்டையில ஹேத்வே இல்ல. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. ஸ்பெல் காம்போ நீயே போடலாம். நீ பிளான் பண்ணனும். ஒரு ஸ்பெல் போட்டு இன்னொரு ஸ்பெல் போடுற காம்போ. அதுக்கு எந்த மாதிரி வெச்சிட்டோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வெச்சுக்கோ. எனக்கு புரியல அது எப்படி பண்றது. ஆக்டிவ் சர்வீஸ் வைரல் லைவ் நல்லா ஓடுதுலப்பா, ஸ்டக் ஆகாம. நான் இதுக்கு மேல என்ன பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல. You distract. ஸ்பெல் காம்போ நம்ம ஆளு தானே. எனக்கு தெரியாதுங்க, சொல்லி கொடுங்க. Trust me. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Hey, you want to nikira? It's not so difficult after all. How to find that book? இத கூட இன்டராக்ட் பண்ணனுமா? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. சரி, தொடப்ப கட்ட எங்க? சீக்கிரம் பறந்து காட்டுங்க. நான் எங்க ஒரு இன்னும் குடுக்கல ப்ரோ. அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூசியா போட்டா ஸ்டன் ஆகும். அதை போட்டு நீ அவகேட்ரா போடலாம் அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே, அது எனக்கு இன்னும் தெரியல. அது எப்படி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சால் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். அதே உண்மை. இது வேற கேம் வேற லாக் ஆகுது. L2 கிராண்ட் போட்டோ இருக்கு. எய்ம் மோட் L2 கிராண்ட் precision spell targeting. Okay, and reveals Ghost. போட்டோ பேசுமா? அந்த இருக்கு. நான் அமைதியா தானே போறேன். எப்படி அங்க போங்க இப்போ. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne. நீ ஹாக்வர்ட்ஸ் Because Merlin knows everyone else is giving up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blade to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. அப்படி ஒரு ஸ்பெல் இருந்தா நல்லதா இருக்கும். ஆனா இல்லையே, போக முடியாதா அப்படி? Revelio. லைவ் ஓடுதா தெய்வமே? இல்லாட்டி சொல்லுங்க.
என்ன பண்றது நான் காலைல கூட லைவ் பிசி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ இருக்கா கேம்ல இல்ல பிசி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ இருக்கா கேம்ல இல்ல ஓகேவா புரியல ப்ரோ பிசி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கா கேம்ல இல்ல ஓகேவா அது எனக்கு தெரியல ப்ரோ என் பிசி லோ ஸ்பெக்ல அதனால எனக்கு தெரியல ப்ரோ ஆனா எனக்கு வந்து லாக் இருக்கு எனக்கு லாக் இருக்கு Revelio. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கும் பார்க்க நான் ஏசியை போட்டு இழுத்துடுவேன் சூஸ் ப்ரோ ஆமா நாங்க மட்டும் 4090 வச்சிருக்கோம் பாருங்க நீங்க 3060 வச்சிருக்கீங்க Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. இதுக்கு ஏதோ ஸ்பெல் இல்ல அது மாதிரி அதுக்கு ரிப்பேரியோக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்பெல்லு ரிப்பேரியோ ஏன்னா ஜம்ப் பண்ணி நடந்து போய்கிட்டு இருக்க தைரியமா போலாமே Of course. 3060 இல்ல 3060 Ti ball proceed to area joker mask சரி விடுங்க That's it. ஸ்பெல் காம்போ ஏகே ப்ரோ இப்போ ஏசியை போட்டு டார்கெட்டை கிட்ட இழுத்து மூஞ்சில பூசிய போடலாம் ஒண்ணுமே புரியல இங்க வேற ரிவலியோ கூட ஒர்க் ஆகல இங்க போக போக ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட்லாம் ஆன் ஆகுது Where might this lead? எங்கேயோ கொண்டு போகுது பாரு அந்த மாதிரி ஸ்பெல் காம்போலாம் மாஸ்டர் பண்ணா இந்த கேமோட ஃபன் வேற லெவல்ல இருக்கும் கரெக்ட் தான் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியணும்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி ஓ ஸ்னீக்கியா தான் போணுமா Reparo. ஒர்க் ஆகல நான் எப்படி அங்கே போவேன் I need to wake up that rune over there. எங்கப்பா இருக்கு ரூயினு அது எப்படி வேக்கப் பண்றது Revelio. I wonder if I can hit the rune with a spell. Reparo. ஆஹா மாட்டிக்கிட்டேன் பங்கு எங்க போறது தெரியலையே
ஓஹோ அப்படி அந்த டோர் மேல பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, இப்பதான் பார்த்தேன். நீங்க கமெண்ட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டேன். இதுக்குன்னே தனி ரூம் எடுக்கணும் போல இருக்கே, இதுக்குன்னே தனி ரூம் எடுக்கணும் போல இருக்கே. எனக்கு இந்த கேம் ஆடணும் ப்ரோ. லூடோ ஆடிக்கிட்டு எதுக்கு ப்ரோ? லூடோ மாதிரி ஒரு லெஜெண்டரி கேம்லாம் ஆடிக்கிட்டு இந்த கேம் ஆடி எதுக்கு ப்ரோ? சா வேஸ்ட் ப்ரோ. Not surprising. Guards at the ready. Accio. Potato. Accio. Incendio. Accio. Incendio. நல்லா இருக்கு. லூடோ கிடக்கு ப்ரோ. லெஜெண்டரி கேம் லூடோ இருக்கும்போது யாராவது லாகோட்ஸ்லாம் ஆடுவாங்களா சொல்லுங்க? இதுக்குன்னு தனி ரூம் எடுக்கணும் போல இருக்கு. அவன் தான் அவ்வளோதான், மாட்டியாச்சு. இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் ஓவர் கைஸ். கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க. லூடோ லெகசியில் இருக்கும்போது ஆகோட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்தா என்ன மரியாதை ப்ரோ? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சப்போ கேம்ல விளையாடக்கூடாது ப்ரோ. ஆரி ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணட்டுமா? ஆரி 4 ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணட்டுமா ப்ரோ? நீங்க வேற, நீங்க ஆடுறதுனா பண்ணுங்க ப்ரோ. என்கிட்ட எவ்வளோ கேட்குறீங்க? பாவம் ப்ரோ. டமால்னு வெடிக்கிறான். அந்த கடைசி ஸ்பெல் என்னதுயா? வயலட்டு. எது ப்ரோ? அதுவா லெஜெண்டரி? அது பேர் ஏதோ சொன்னாங்க ப்ரோ. ஏஷியன் ஸ்பெல்லோ ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க. ஏஷியன் ஸ்பெல்லோ ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க. இருங்க காட்டுறேன். அது ஏஷியன் ஸ்பெல்லுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஃபுல்லாக விளையாடலாம். ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியில் ஸ்பெல் தான் போட முடியும். லூடோல டோலிய. ஆஹா, லூடோல டோலிய டாட் 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 டாட். கூட விளையாடலாம். ஏஷியன் பெயிண்டா? நைஸ் ஸ்பெல்லு. இல்ல இல்ல ஏஷியன் ஸ்பெல்லு ப்ரோ. இருங்க காட்டுறேன். ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஒர்க் ஆகல இங்க. நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அது பேரு ஏஷியன் ஸ்பெல்லுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைம் Prepare. Accio. Incendio. தட்டி தூக்குன பாத்தீங்களா? அப்ப செத்தாலும் ஹாரர் ஆட மாட்டேன் ப்ரோ. ஆனா அடா பாய்ங்களா, அநியாயமா ஏமாத்திட்டீங்களாடா நீ. எனக்கு புரியல. நான் எப்படி போறது? எனக்கு இது புரியல. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? அதை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா? ஸ்பெல் ஸ்பீடா ஓடியா? போட்டுட்டு ஓடியா? ஓகே. ஓடிட்டேனே. தேங்க்யூ ப்ரோ. ரிகார்டோ ஸ்பிரிண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ப்ரோ. பண்ணிட்டேன். என்னோட காம்போ நல்லா இருக்கா? என்னோட காம்போ யூஸ் பண்ண என்ன பாத்தீங்களா? நல்லா இருந்துச்சா? என்னென்ன காம்போனா இதுதான் என் காம்போ. இது பிடிச்சி இழுத்து நெருப்பு விடுறது. இது பேர் என்ன?
இது பேர் இன்சென்டிவோ, இதுக்கு பேர் வந்து ஆக்கியோவா? ஆக்கியோ இன்சென்டிவோ தான் இப்போதைக்கு காம்போவா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா பறக்க விட்டு பண்ணலாம், லிவிசோ போட்டு அது இன்னும் அது இப்போதைக்கு இது ரெண்டு தேவைன்னு வச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல. ஏகே ப்ரோ காம்போவை பார்த்து ஓல்டே உங்க ப்ரோ தேரமா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பக்கா? Best keep my wits about me. அடா பாவிங்களா. ஓ இங்க வந்துட்டு நான் அப்புறம் அதுல போடணுமா? வந்துட்டேனே. Revelio. ப்ரோ அன்னைக்கு மெடிக்கல் ஷாப்ல ஒரு ஃப்ரீயா ட்ரெஸ் போட்டு டோலி பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு. அது ஏன் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கீங்க? ஓஹோ ஆமா அன்னைக்கு மெடிக்கல் ஷாப்ல பார்த்தோம், அது உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கா? ரைட் ரைட் ரைட், ஜாலி தான். இப்படியெல்லாம் பசில் வச்சா ஏகே என்ன பண்ணுவோம்? பாவம் ப்ரோ, நான் சின்ன பிள்ளை எப்படி விளாடுவேன்? போக போக பக்கஸ் பெருசா இருக்குமே. லெக்ஸு வாழ்த்துக்கள். ஆமா ப்ரோ வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. Incendio. Protego. Incendio. Reparo. Accio. Incendio. Incendio. Accio. Protego. Accio. Incendio. உடந்துட்டான் அண்ணையா. ஹெல்த் எப்படி போடுறது இதுல? அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏறுது ஹெல்த், நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை போல. டைம் பீரியட்ல அதுவே இருக்கு. அதே பிஎஃப் இருக்குங்க, அது பிஎஃப் இருக்குங்க. இருந்தா என்ன ப்ரோ, நீங்க போய் நடுவில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. நீ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இரு, பாய் பெஸ்டியா இருங்க ப்ரோ. It is a book after all. இதான் கவி ப்ரோ பண்ணி கொடுத்த இது, அந்த புக்கு கவி ப்ரோ பண்ணி கொடுத்தாரு இன்னைக்கு. நான் அதை கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல போட்டிருக்கேன். இதான ப்ரோ கவி ப்ரோ இது? அப்போ கள்ளக்காதல் கேட்டது நல்ல காதலா? புக்கு மறைஞ்சு போச்சு. மாயம் இல்லு மந்திரம் இல்லு கவி பண்ணி கொடுத்தா. ஆமா ப்ரோ, என்ன புக்கியா? இல்ல ப்ரோ கம்யூனிட்டி போஸ்ட் பாருங்க, கவி ப்ரோ ஒரு கிஃப்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு, அவரே பண்ண கிஃப்ட். சூப்பரா இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. இது சவிதா காமிக் புக் தானே? சவிதா காமிக் புக்கா? எக்ஸ் ப்ரோ அப்ப அதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. சவிதா அதெல்லாம் படிச்சு கெட்ட பிள்ளையா இருக்கீங்க. மலையை வர வைக்க போறாங்களா? மலையை வர வைக்க ஸ்பெல் இருக்கா? சூப்பர்யா.
ஆமா மலை யூஸாவா ப்ரோ சூவிங் ப்ரோ அடிச்சு விடாதீங்க. ஏன் இந்த குழந்தைகிட்ட பேசாம போறான்? அது எவ்வளவு ஆசையா ஓடி வருது பேசுறது. யார் இந்த தாத்தா தெரியலையே. இதுதான் அந்த குழந்தையோ. Wanted to see me, Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isidora Morganach. Isidora. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of இது your வந்து அந்த காலத்துல நடந்த கதை starting as நினைக்கிறேன். a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach. ரிசீவர் நேம் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Asked about the எனக்கு beautiful தெரியாது. swirls you saw years ago when we எனக்கு சுத்தமா visited தெரியாது. Hamlet. I recognized you. ஏன்னா நம்ம முன்னோர்களா? Thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. அவடா கேட்றா. So if I can அவடா. see traces of கேடா. ancient magic, does that mean I போறதெல்லாம் can wield ஷார்ட்டா it too? எடுத்து போடுங்க நல்லா இருக்கும். அப்படியே ஓகே அது மாதிரி தான் லேண்ட் பண்ணு. Let us not அது get இப்போதான் ahead of சுவிங் ப்ரோ வீடியோ ourselves, அனுப்பிச்சிருக்காரு Miss பார்க்கணும். Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. And magic இப்ப is லைவ் செக் ஆகாம powerful, ஓடுது இல்ல எந்த but பிரச்சனையும் in இல்லாம. the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. இட்ஸ் நாட் ஈஸி பிரதர். அதான் ப்ரோ ஈஸி இல்லைன்னு தெரியுது. இப்போ கத்துக்கிற ட்ரை பண்றேன். ஆமா ஹாரி யாராவது கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க மறந்துட்டேன். Sebastian. எனக்கு தெரியாது. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? ஒட்டு கேட்கறது கேவலமான பழக்கம். ஓகே ஓகே ஞாபகம் வந்துடுச்சு. வீஸ்லி சிஸ்டர் கின்னி அப்படியா? தலைவரே வணக்கம் தலைவரே. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க் யூ so much for joining the stream தலைவரே. இங்க அந்த செபாஸ்டியன் பண்ணி அடுத்த டாஸ்க் எங்க?
ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாமே, ஏன் காட்ட மாட்டேங்குது? எப்படி தான் கார்த்தி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. 10:30 தானேயா லைவ்னு போட்டிருந்தீங்க. முன்னாடியே வந்துட்டேன் ப்ரோ, டைம் கிடச்சிச்சு. தலைவரே சாப்பிட்டீங்களா தலைவரே? ஜஸ்ட் ப்ரோ, ஒட்டு கேட்குறது கேவலமான பழக்கம். யார் அந்த ஜோக்கர் பாண்டா தெரியல ப்ரோ. 10 மணிக்கு தான் போடுறது, டைம் முன்னாடியே கிடச்சிச்சு ப்ரோ, அதனால தான் வந்துட்டேன். சரி போட்டுருவான்ட்டு. Revelio. நான் இங்கே தான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண ட்ரை பண்ணேன், வரல. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண ட்ரை பண்ணா வரல எனக்கு. இந்த இடத்துக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாம், ஆனா அது ஒர்க் ஆகல முன்னாடி. வெயிட், பிகின். நல்லா பண்றீரு, நல்லா பண்றீரா? ரைட் விடுங்க. நான் திரும்ப உள்ள போகுது. Take the book. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox to say the least. Guys. Orthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some pages these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. It may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Of course. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Complete main quest. Challenge completed. Yes, I have done that. Next, enna pananum?
Mail. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Okay, வரேன். உங்கள சேலஞ்ச் கூப்பிடுறோம். என்னடா யாராவது பேசுனாங்க? As soon as possible. Oh, okay. I'd like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. நான் எத்தனையா வைப்பீங்க? Outside of the castle போணுமா? Okay. அங்கே தான் போக சொல்றாங்க இவங்க. நடந்தேவாடா போறது வேர்ல்டு மேப்பா. ஓகே Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. எத்தனை மெயில் ஏன் ஆபீஸ்ல கூட இத்தனை மெயில் வராதுங்க. அந்த தொடப்பம் எப்போதான் வரும் தெரியலையா ப்ரோ? நான் இன்னைக்கு வீக்கெண்டு தானே, நான் நிறைய நேரம் ப்ளே பண்ணுவேன். பட் ஆனால் எப்போ வரும் எப்படி வரும்ன்ற எதுவுமே தெரியல. எதோ ட்ராக் பண்ணுறதுன்னே எனக்கு இப்போ தெரியல. இத்தனை டாஸ்க் 3 டாஸ்க் சைமல்டேனியஸாக இருக்கு. Spell combination practice. இது மொத்தமா இருக்கிற டாஸ்கோ? மொத்தமா இருக்கிற டாஸ்க் இது. இங்க போவோமா? இதை முடிச்சு விட்டுருவோமா? இருங்க, எனக்கு புதுசா ட்ரெஸ் எல்லாம் கிடைச்சிச்சு. நிறைய கொடுத்து வச்சிருக்காங்க இங்க. நமக்கு கேர்ஸ்லாம் கிடைக்குதுண்ணா. எனிமீஸோட லிஸ்டா? ஓகே. அதே பவர்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. இது காமெடியா இருக்கு, போட வேணாம். $13.9. ஓகே, இது கொடுக்கலாம். ஓகே, பச்சை கலர்லயே கொடுத்துட்டாங்க. தொற்று போட்ட பையன். Handy resource indeed, your field guide. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்திருக்கலாம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியலையா? ஏன்? Forbidden Forest. இங்க யார் போனா? எப்படி எனக்கு அந்த டிராவல் பண்றது இன்னும் ஈஸியா வரல?
future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. combination சொல்லி Ready கொடுத்தாங்க. for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Natty, Let's எப்பவுமே get Natty தான். started. நாட்டியா இருப்பா. We can make this a real victory. இந்த டம்மிஸ்லாம் ரொம்ப பேசுறாங்க ஆனா Reparo. Act like a winner. Incendio. Is that all you've got? Protego. Vega. Accio. Protego. Defend, you're better than that. Reparo. Protego. Don't shy away now. Incendio. Confringo. Hey. Accio. Incendio. இன்சென்டியா ஆக்கியானா பத்திக்கிட்டு எரிங்கல ஃபினிஷிங் டச் அத டான்ஸ் ஆடிட்டு அந்த மந்திரம் போடுறது தான் சம காமெடியா இருக்கு. Victory! You've won the tournament. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's Arigato. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. போய்ட்டோட தம்பி இன்னொரு டாஸ்க் வந்துட்டா இருக்கு. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? ரெடிடா ஆட This would be பாத்துறலாம். brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. ஏன்டா இல்லவே இல்லடா. இந்த மூணு தான் அட்டாக். Accio. இன்சென்டியோ. Reparo. ஐயோ ரிப்பேரா போட்டேன். Levioso. டைமிங் மிஸ். லெவியோசோ போற டைமிங் மிஸ் ஆயிடுச்சு. Accio. Incendio. லெவியோசோ. Levioso. Keep trying. இல்ல அவனுக்கு வேண்டோட பவர் கம்மியாயிடுது. Accio. Incendio. Levioso. understand. வேண்டோட பவர் கம்மியாயிடுது. Nicely done. இது ஒரு காம்போ. ஓகே. அடுத்தது. Incendio. That was something. ஓகே. நோ. வேண்டோட பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஆகாதா? Levioso. Accio. Incendio. That's it. இதா காம்போவா? Accio. Incendio. Levioso. இது பெரிய காம்போ. Accio. Incendio. Levioso.
Accio. Incendio. முடிஞ்சே. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. சரி இப்போ அடுத்தது வந்து ப்ரொஃபஸரை பார்க்க போகணும். Level 9. Revelio. What are you up to now? எனக்கே தெரியாது எங்க போறேன்ட்டு. நான் போவேன். உள்ள எங்க டாஸ்க் இருக்கு? அடுத்த டாஸ்க் காட்டவே இல்ல. வெளியே காட்டுது. எங்க ப்ரொஃபசர் டாஸ்க்? புடிச்சங்க. ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் இங்க போவோம். இந்த கிளாஸ் ட்ராக் பண்ணுவோமா? ஃபாஸ்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? நான் இப்ப அங்கதான் போறேனா? ஓகே. What am I missing? இங்க தானே படி காட்டுது. ஓ இப்படி காட்டுதா? இவ்வளோ தூரம் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி வந்தேனே. ஓ லோடிங். இங்க எதுவும் இருக்கா? Revelio. ஏதோ ஒன்று இருக்குங்க. வேல்யூ தான். வேல்யூ ஓகே பத்திக்கிச்சு போய். ஓஹோ அடுத்த டைமுக்கு இவ ஏதாவது டாஸ்க் சொல்லுவாங்க. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenore. இப்போ இந்த ப்ரொஃபசர் அழகா இருக்கா. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. ரோஸ் மாதிரியா இருக்குங்களா பார்த்தா? We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Accio, okay. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Full mandrake.
பா காது வலிக்குதுப்பா. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. இதுதான் கிளாஸா? கோ மந்திரம் சொல்லி கொடுக்கா. Next task will be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a Is it vital done, eh? ingredient in the Yes. Wiggenweld potion. As you all should know, என்ன from பண்ணனும்? Professor Sharp's class. ரெடி இன் 9 minutes. ஓ 9 நிமிஷம் ஆகுமா? சரியாக. தண்ணி எப்படி வருது மேல? கருவேகம் மேல இருக்குப்பா. The leaves of this medicinal herb are used in any seeds can be purchased at the Magic Neep, can be grown in pots of any size. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. யாரு? மீட் லாவெண்டரா? இது garlic. என் செடி என்னாச்சு? The edges mustn't curl and turn brown like that. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Thank you. Arigato. I'll be showing you the Chinese. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place Yeah, myself. I would have. Here we are. Home of the Chinese chomping. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost got a stun once. Don't worry. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Chinese chomping garbage. Attack the dummy with a chomping cabbage. அது எப்படி சூஸ் பண்றது? ஓஹோ. Look at that. நல்லா இருக்கே இது. Mum planted அத வச்சு அடிக்கலாம் போலயே. to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants.
Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents would plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ரெசிபியா? ஓ, இதான் ப்ரூம் வர வைக்கிறதுக்கு இதுவா? Make anything grow, you must first understand it. That goes for plants as well as friendships. இந்த 4 நிமிஷம் ஆகும் இது ரெடி ஆகுறதுக்கு. You can add fertilizer to this plant and increase its yield. You can create fertilizer by considering a dung composter. அப்படினா என்ன பண்ணனும்? Revelio. எதுவுமே இல்லையா இங்க? நமக்கு தேவையான மாதிரி எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 3 நிமிஷம் இருக்குது. எங்க அந்த ப்ரொஃபசர் போட்டு தள்ளிடுவோமா? ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குதுப்பா. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Incendio. பத்த வச்சு எரிச்சு விட்டுருவோம் பார்த்தேன். Reparo. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. எதுவுமே ஆக மாட்டேங்குது. அதப்பா 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 நிமிஷம் தான். இதை முடிச்சு விட்டு போயிடலான்னு பார்க்குறேன். Revelio. ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஏற முடியாதா? டீச்சர் மட்டும்தான் ஏற முடியுமா? அதில் என்னால் ஏற முடியாதா? என்னால் அநியாயம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க டே. நம்ம காம்போ பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். Accio, Levioso, Levioso, Accio, Levioso, Incendio, Reparo, Accio, Levioso, Incendio, Accio, Levioso, Incendio, Accio, Levioso, Incendio, Accio, Levioso, Incendio. No, Accio, Incendio, Levioso, Accio, Levioso, Incendio.
Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Revelio. Rivalio. Rivalio அப்புறம் இது வந்து Protego. ஆல்ரெடி என்கிட்ட எடிஷன்லாம் இருக்கு. இது எதுக்கு தேவையில்லாம விட்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு பார்த்தேன். மாய நதி ஒன்று ஒரு நிமிஷம். ஒரே ஒரு நிமிடம். ஈல்டு 5 மொத்தம் நம்ம ஃபெர்டிலைசர் ஆட் பண்ணா இன்னும் ஈல்டு அதிகமாகும். நம்மகிட்ட இப்போ எவ்வளோ ஹெல்த் போர்ஷன் இருக்கு. ஆக்சுவலாக மேலே காட்டுற அது என்ன அது சிம்பிள் ஒன்று ஹெல்த்து, இன்னொரு சிம்பிள் பாக்ஸ் எம்டியாக இருக்கு. அது என்னன்னு தெரியலையே. என்ன இருக்கும்? ஷீல்டா? அந்த எதை மென்ஷன் பண்ணதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆயிடுச்சு. ஓகே, இன்னும் 10 நிமிஷம் கழிச்சு திரும்ப. ஓகே, நம்ம அடுத்த டாஸ்க்கு போலாம். தைரியமே. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Potion class. Okay. அந்த ஃபாஸ்ட் டிராவல் மட்டும் மண்ணு மாதிரி இருக்குப்பா. நடந்தே போயிடலாம் போல. வெறுப்பா வருது. எல்லாம் ஒண்ணுதான். அப்படி போயும் போலாம், இப்படியும் போயும் போலாம். This cannot possibly be as difficult as it seems. Or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Revelio. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Badge on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect.
You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Come on. அது எப்படி பண்ணனும்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ரொஃபசர். அப்படியே பார்த்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணுமா? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. அவ்வளோ டேஞ்சரானதா அந்த ஹீலிங் பவர்? I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not be... Revelio. Precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows.
ஏதோ ஹார்ட் ப்ளூம் ஜூஸ்ன்னு ஏதோ தேவையா? ஹார்ட் ப்ளூம் ஜூஸ் நம்மகிட்ட இல்ல. ஓ இது நம்ம வெயிட் பண்ணுமா? நம்ம கலக்கலாம் தேவையில்லையா? அது ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாம் பண்ணிருமா? ஓகே 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 ஓகே. That enhances the drinker's defense by covering them with a durable rocky skin. Salam rocky boy. Okay, pick up. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet my expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Potion completed. கதவு எங்கயா இருக்கு? ஏன் கதவை காணோம்? ஏன் கதவை காணோம்? இங்கிட்டு இருக்கா? Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. I've always said that travel. அடுத்த டாஸ்க்கு போவோம். The girl from God. ஓகே. இது பண்ண என்ன கொடுக்குறாங்க? ஏதோ ஒரு ட்ரிக் தானே. Expel successfully avoid. Cast incendiary on 5 enemies. முடிச்சு விட்டு போவோம். எஸ் வணக்கம்யா. வாயா சிவா ப்ரோ, வெல்கம் பேக். Thank you so much for joining this meeting. யா ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுங்கடா அண்ணனுக்கு. வேண்டுக்கு ஏதோ இருக்கு. Crystal blue vandal handles. Okay, thank you. Harikate நல்லா இருக்குப்பா ஹேண்ட். ஹேங்க வேண்ட் பார்க்கப்ப நல்லா இருக்கு.
பனிமூட்டமா அது? கோஸ்டா ட்ராக் பண்ணல, அப்புறம் என்ன வரலாம்? Revelio. Yeah, வர Spare மாட்டேங்குது. a moment. I could use your help. Defending Hogsmeade. Successfully avoid enemy attacks by dodging and அது எங்க எப்படி போறோம்னு வழியை காட்ட மாட்டேங்குதுயா. சரி. Cast inside your friend successfully. இது எதுக்கு பிடிக்கிறான்? Want me to practice avoiding attacks by dodging. அது எங்க போறோம்னு எனக்கு தெரியல. இப்ப காட்டுது வழி. Might some kind soul help me? ஃபாஸ்டா அவளை பண்ணியிருக்கா. எப்பா அந்த அக்கா எங்கேயோ இருக்குதுப்பா. அம்மாடி ஊரே சுத்திட்டு போகணும் போல. நமக்கு தொடப்ப கட்டையும் கொடுக்கல பறக்கிறதுக்கு. வெரி பேட். Revelio. Revelio. இன்னமும் சவுண்ட் கேக்குது இங்க. இன்னமும் இருக்கு, ஆனா என்ன இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. என்ன பண்ணணும்னு சரியா தெரியல. அந்த தொடக்கத்தை கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓ, ஸ்டாமினா வேற குறையுது. போச்சு, நக்கின்னு போச்சு. கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தேன், வந்துட்டேன். என்ன இது? லீப்பிங். என்ன கிடைச்சது இப்ப? மூன்ஸ்டோன். எதுக்கு இந்த அக்கா இவ்வளோ அலைய விடுது?
பா ஊரே சுத்தினுக்கிறேன் நான். செம்மையா ரெண்டு வேற பங்கமாச்சு. Revelio. அது ஆடா எய்ம் பண்ணி அடிச்சேன்னா ஆகும். ஒண்ணுமே ஆகல ஓடுது. நான் கூட ஏதாவது நடக்கும் நினைச்சேன். ஏமாத்திட்டு பண்ணுங்க. என்ன லாக் அடிக்குது? Revelio. வீட்டுக்குள்ள எதுவும் இருக்கா? இருக்கு. இங்க ஒண்ணு இருந்துச்சு, எடுத்தாச்சு. அதெல்லாம் வேற எது இருக்கா? This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. எல்லாம் வெளியே வாங்கடா, ஒளிஞ்சிருந்தேன். மாமே டயர்லாம் ஆடக்கூடாது, ஓடு. யாருன்னா அவன்? போட்டுருவா. பெட்டாக்ஸில் எடுப்பான், ஒன்றுமே ஆகல. It is good to see you. Revelio. Hello, Natty. How are you? Hello, Natty. Natty. From a rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something I found, I can't say. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Revelio. What's going on here? I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Seems a pleasant enough little place. Side குஸ்ட் வச்சிருக்கான். இங்க என்னென்ன இருக்கு பாத்தியா? தேடலாம் நிறைய கிடைக்கும் போலயா.
Mummy. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. இங்க தான அந்த பேக் பார்த்தேன். Very well, Mummy. கேடா ஒளிச்சு வச்சிருக்கீங்க. நான் அது இங்கிட்ட போய் பார்த்தா இருக்க மாட்டேங்குது, இங்கிட்ட வந்தா இருக்குது. கண்டு முடிச்சிட்டேன். கேக்குறா ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Thank you so much for joining the stream ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா கேக்குறா ப்ரோ. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒளிஞ்சிருக்கிற மர்மத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு நான் மாட்டேங்கிருப்பா. Not sure how I'd fare in a little place like this. Revelio. லெவல் 1 லாக். இது எப்படி அன்லாக் பண்றேன்னு தெரியல. சாப்பிட்டாச்சு. நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. எப்படி அன்லாக் பண்றேன்னு தெரியலையே. இல்ல 2 பேக் வச்சிருக்காங்க. சார் ரெண்டுமே வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்கு. Absolutely in வீடு. Revelio. Okay, next என்ன? Help the stranger. எவன்டா இருக்காங்க? எவனே ஹெல்ப் பண்ணுமாப்பா? ஹெல்ப் பண்ணுமா? வேற சைட் டாஸ்க் வேற வச்சுனேங்கறான். They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You should know. Accio. I can't kill you for this when I get down from here. Bored! I'm bored up here. Levioso. Accio. Reload ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகுதா? I'll watch the light go out of your eyes. Okay. I'm not going anywhere. You take this student over my dead body! Levioso. Better luck next time. Incendio. Levioso. Aha. Accio. Incendio. You've made a great mistake. Levioso. Release me. Pay for your deed. Ahora te tapela. Ida bro. Happy weekend bro. Weekend வரல. என்ன பிளான் bro? நாளைக்கு என்ன பிளான் What on ஏதாவது earth just happened? I've never been accosted in such a manner. ஏகோ உன்னை காப்பாத்துறேங்கறேன். ஏதாவது சொல்லி கொடு. Revelio. இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கு. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? ஏதோ இருக்கு ஆனா என்ன இருக்குன்னு தெரியல. இந்த இடத்துல ஏதோ ரிவால்வர் போட்டோனே வருது. கேட்க ப்ரோ இந்த கேம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல? What is this? பாட்டு மாதிரி இருக்கு. Incendio. Revelio. இந்த இடத்துல ஏதோ பண்ணணும் ஆனா என்ன பண்ணணும் தெரியல. ஸ்பீக்கா? ஓகே ஸ்பீக் பண்ணணுமா? ஓகே. ஏதோ வந்து You're right.
I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya! Priya warned me things were getting Priya! dangerous. Yaru Priya? Let's get moving on my Yaru research Priya? before they Yaru return. Priya? Who is Priya? அதான் முக்கியமான You கேள்வி. mentioned someone named Priya. Yes, my wife. Wife, She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Knockturn Alley. She's a traveling vendor. Here's what's going on in the Priya. Highlands before I அந்த do. காலத்திலே இருந்திருக்காதலாம். நமக்கு தான் தெரியாம வந்திருக்கும். You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்குப்பா இதெல்லாம். நமக்கு தான் தெரியாம. I thought Merlin was a myth. Okay. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Revelio. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Okay, vachita poche. Oh, inge வைக்கணுமா? நான் இங்க வைக்கணும்னு நினைச்சிருக்கேன். வைக்கிறேன். என்னப்பா அது தூக்கி போட்டா ஏதோ நடக்குது? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted. Incendio. I am curious about these pyres. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. கீழே இறங்குது. How beautiful! Magic! What a day! I can hardly believe it. Revelio. Go! உள்ள நிக்கிறது யாரு go? இதுக்காக நீங்கள் தாங்கள் எனக்கு கொடுக்க போகும் பரிசு என்ன? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more Incendio. questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground.
You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Inge safety na? உள்ள போய் உட்காந்துப்பீங்களா? ஏய் என்ன டக்கன் பேக் பண்ணிட்டாங்க? ஒரே பேக்கா போச்சு. டக்கன் பயம் எல்லாம் வந்துடலன்னு பறந்துட்டாங்கப்பா நம்மள விட்டுட்டு. நம்ம எங்க போறதுன்னே எனக்கு தெரியல. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. புதுசா நமக்கு ஒரு மெயில் வந்திருக்கு. அது பறந்து போக முடியுமா? வந்துட்டேன். இப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறேன் எப்படி ஃபாஸ்ட் அவுட் பண்றதுன்னு. Scrope knows about the book you found. Is it missing something? Scrope does not believe it is safe to speak in the open. Scrope has left another note. The bridge. Scrope? Who is Scrope? Scrope! Revelio. Revelio. ஓ அதை வச்சு தான் நம்ம இழுத்தே படிக்க முடியும். Accio. Almost there. Head of the pumpkins. Head for the pumpkin. Just down on this stone circle. Just down from this stone circle. Look inside on the. Yeah, you may able to go. Broken hearted scroll. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. What are you up to now? Nalaka, get on. இது கித்தனைங்க Revelio.
The young Slytherin must be exceptionally curious by now. Meet Scrope at the water's edge by the broken docks. Down to the water's edge? This had better not be a trick. உதிச்சிருவோம் என்ன பண்ணிட போறாங்க பீச் பா என்ன இது பறக்கும் தட்டா Revelio. இருக்குது நிறைய இருக்குது ஏதோ டாஸ்க் எல்லாம் இருக்குப்பா அதை எடுத்து ஏதோ இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கு ஏதோ நடக்குது இந்த இடத்துலலாம் என்னன்னு தெரியாது ஏதோ மேஜிக் பண்ணணும் Revelio. இதுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்குமோ இல்ல Thank you for coming all this way. சரி சொல்லுங்க The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. Revelio. The ring. நான் எப்படி அங்கே போறது தண்ணிக்குள்ள நடந்தா Revelio. அது ஏதோ ஆபத்தான மிருகம்னு நினைக்கிறேன் அதை அட்டாக் பண்ணி தான் ஆகணும்
எப்படி குட்டா மத்தியா ஆப்பு எப்படி ஜஸ்ட் மிஸ் மம்மி என்ன மம்மி டயர்ட் ஆயிட்டியா களி என்னடா தண்ணிக்குள்ள நடக்க வைக்கிறாங்களே எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சேன் அதான் நான் பார்த்தேன் Incendio. Reparo. Protego. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Protego. இன்னும் எத்தனைடா இருக்கு அட தண்ணிக்குள்ள இருக்காது எந்திரிடா Accio. Accio. Levioso. Reparo. Incendio. Protego. Protego. கண்ணே தெரியலடா Revelio. திவாலி Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. What is that, nigga? Revelio. Could it be? A visitor? என்னடா தலைய கையில புடிச்சிட்டு வரா Oh. Ooh. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So,
I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Forbidden Forest? I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Sound. பயந்துட்டடா சாமி. அப்பா. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Clock Tower Courtyard. Okay. New quest available. I need to learn disarming charm before I can follow it. Okay. learn பண்ணி ஆகணுமாமே போறோம் அப்புறமா லாக் ஆயிருக்கு இப்போதைக்கு இது மறக்க முடியாது எனக்கு. ஓ இது வேணும் நமக்கு. இதுக்கு ரெக்யர்மெண்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வேணும். எப்படி இப்போ நான் போயிட்டு டார்ச் பண்ணுறது? வேற யார் எனிமீஸ் இருப்பா? இன்னும் ஒரு டார்ச் பண்ணணும். எங்கே போய் டார்ச் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அவாய்டு. அது எப்படி என்ன ஆகச்சுக்கு ஸ்கூல் டைம்லாம் இல்லையா? இல்லையா ப்ரோ, நம்மலாம் வெறித்தனமாக விளாட வேண்டியதான்.
நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா இப்போ கூட ஒரு ஜம்ப் ஸ்கேர் மாதிரி சவுண்ட் தான் ப்ரோ வந்துச்சு, பயந்துட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ உண்மையிலே மூடிட்டாங்க ப்ரோ. நல்ல வேளை திறந்துட்டாங்க. எவனுமே இல்லையாடா. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. எனக்கு இப்போ ஒரு டாஸ்க் முடிக்கணும். அந்த டாஸ்க் 10 தடவை டாஜ் அடிக்கணும். அது எப்படி முடிக்கிறதுன்னு தெரியல. இது போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னால. Disarming charm before I can follow to ritual to forbidden forest. இது எனக்கு தேவை, ஆனா இது எப்படி பண்றது? வணக்கம்யா, வாங்க ப்ரோ. கடுப்பா வருது, எங்க போய் பண்றதுன்னு தெரியலையே. இது வரைக்கும் இவ்வளவு மேப் தான் எடுத்திருக்கோம். நைன் டைம் எப்படி அடிச்சிங்க? 9 டைம் 9 டைம் எப்படி அடிச்சிங்க? சண்டை போட்டு அடிச்சேன் ப்ரோ. இன்னும் ஒரு தடவை மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அதை கவனிக்கலாம். நான் எப்படி அதை பண்றதுன்னு தெரியல. இப்போ எப்படி சண்டைக்கு போறது? எங்க போய் சண்டைக்கு போறதுன்னு எனக்கு தெரியல. How do I tell you? இந்த இடத்துக்கு வந்தா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். அந்த பையல காணுமே. என் ரூமுக்கு எப்படி போறது? காமன் ரூம். தூங்கி எந்திரிச்சா சரியாயிருமா? இன்னும் ஒரு தடவை அடிக்காம விட்டுட்டேனே, கடுப்பா இருக்கே. திரும்ப அந்த இடத்துக்கே போய் பார்ப்போம். திரும்ப அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த இது வருதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு டைவ் அடிச்சிட வேண்டியதான். வேற வழி இல்லை நமக்கு. Revelio. எனக்கு எங்க போகணும்னு தெரியாம வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ என்னோட ரூமுக்கு போறதுக்கு எனக்கு வழி தெரியலப்பா.
Nice to see you, my young friend. இது ஒன்று. Revelio. यार அங்கே போனா குழப்புது. காமன் ரூம் போய் தூங்கி எந்திரிச்சா பகலாயிரம் இல்லை ரீசெட் ஆயிரும் நானும் பார்க்குறேன். இப்போ வெளியே போய் பார்ப்போம் இருக்கலான்ட்டு. விடிஞ்சு போச்சு. இந்த இடத்துல எவனா வந்து வம்புழுத்து பார்ப்போமா? இங்கே போகிறது அதை ஒரு தடவை ரோல் பண்ணேன்னா அடுத்தது போயிருந்துருக்கலாம். ஒரு தடவை ரோல் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். Wonder who lives here. ஏன் எப்படி எவ்வளோ போனேன் இந்த இடத்துக்கு ரிவர் இடத்துக்கு? இந்த Revelio. பண்றது எரகோசா என்ன ப்ரோ சொல்ற? புரியலையா ப்ரோ எனக்கு? Some assistance. Hello. Can I help you? Hi, bro. Yes. Welcome My to the name stream. is Thank you so much Grace for joining Pinch the stream. How are you Smedley. today? Of the Bath, Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. The treasured astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value.
I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide changing. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. எப்படி உள்ள போறது? எப்படி உள்ள போறது? என் மந்திரம் ஒர்க் ஆகல. ஐயோ. அந்த இடத்துக்குள்ள போக சொல்லுது நீந்தி. ஐயோ பொறுமையா நீந்துறாயா அவன். வேகமா தான் நீந்தான்டா. சும்மா பொறுமையா நீந்திக்கிட்டு. உள்ள போறது இதுக்கு என்னோட டிக்கி வாங்கி எடுக்க மாட்டேங்கிறானே. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. எப்படி உள்ள போறதுன்னு தெரியல எனக்கு. இந்த இருக்கு ஏதோ காட்டுதீங்க. ஓ உள்ள போயிட்டானா? அதை காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. அண்டர் வாட்டர் சீக்வன்சஸ் எல்லாம் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் கேம்ல அண்டர் வாட்டர் சீக்வன்சஸ்லாம். ரிவாலியோ போடுனே போட முடியலனே ப்ரோ. போட முடிஞ்சா போட மாட்டேனா? போட முடியல ப்ரோ. வேண்ட் எடுக்க முடியல ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ ரிவாலியோ? எங்க அந்த பொண்ணு? நம்ம எடுத்துட்டேன். playing room எப்ப தருவாங்க? அது இன்னும் தரல ப்ரோ. நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு 3 hours கேம் ப்ளே பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. இன்னும் தரல. கேம் ஆரம்பிச்சு 3 hours கேம் ப்ளே பண்ணிட்டேன் நான் இன்னும் தரல. இன்னும் கிடைக்கலையா? ஏய் இன்னையா அது இன்னும் கிடைக்கலன்றா அவ. அடச்சை. ஆஸ்ட்ரா லோப் எடுக்கல. வேற ஏதோ லோப் எடுத்தேன்னா அதான் நினைச்சிட்டு வந்துட்டேன். எடுப்போம். வேற வேலை நம்மள வேலை வாங்குறாங்க ப்ரோ. நான் ஒரு டாஜ் அடிக்கணும். அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். அதுக்காக திரும்ப நைட் ஆயிரும் போலயே. ஆஸ்ட்ராலோப் கிடைச்சிருச்சு. I should let Grace know that I found her family astrolabe. இங்க ஏதோ இருக்குப்பா.
யுவர் கேஸ் ஸ்லாட்ஸ் ஆர் ஃபுல்லா. ஐயோ, அது எப்படி இது பண்றது? அது எப்படி சேவ் பண்றதுன்னு தெரியல. கேஸ் ஸ்லாட்ஸ்லாம் ஃபுல்லுன்னு வருது. அவ்வளோ சீக்கிரம் தர மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஃப்ளையிங் ரூம் அது இருந்தால் எல்லாம் அதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, அதான் அவ்வளோ சீக்கிரம் தர எனக்கு தெரிஞ்சு கேம் எண்டில் தான் தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் கேம் எண்டில் கொடுத்து கடுப்பேற்ற போகிறாங்க. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. Here you are. I did and I am keeping it. I did and it's yours for a price. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Okay, Deluxe Edition வாங்குனா தான் தருவாங்க. Deluxe Edition தான் bro இது. You do well to keep an eye out for more spots to ஏதாவது dive. கேட்கலாம். A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down பாவம் there. bro அந்த பொண்ணு. பார்க்கவே பாவமா இருக்கு. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. ஒட்டு. நான் எப்படியோ அந்த இடத்துக்கு போனேன். கார்னருக்கு எப்படி போனேன்? இப்படி சுத்திட்டு போனேனோ? எஸ், இப்படிதான் போனேன்னு நினைக்கிறேன். Intriguing. எஸ் எஸ் எஸ், இந்த இடத்துல தான் அந்த இது இருந்துச்சு, பூச்சி. இப்போ இது ஓபன் ஆயிடுச்சா? இல்ல, பூச்சி இல்ல, அந்த மீன் மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு. இங்க பாருப்பா, காதோல் பண்றவங்க காதோல் அடிச்சு தொத்திடுவோமா? இருங்க, காதோல் பண்றீங்களா? காதோல் ஒன்னும் ஆகல. ஆக்கியோ எரிச்சிரு வேண்டாம், பறக்க விட்டு வேண்டாம், எரிச்சிரு வேண்டாம். காதோல் பண்றாங்க மம்மி. இல்ல இல்ல, நார்மல் எடிஷனுக்கு தான் தருவாங்க. டீலக்ஸ் எடிஷனுக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு தருவாங்களா? அப்படியா? சரி சரி. அவங்க தவ மாட்டாங்களாமா எப்படிதானோ? தாவ மாட்டாங்களாமா? அவங்க தாவங்க மாட்டாங்களாமா? ஓ, அந்த பொண்ணு தாவ மாட்டாங்களான்றீங்களா? அந்த பொண்ணு பயப்படுது ப்ரோ, பயந்த சுபாவம் ப்ரோ. ப்ரொடெக்டர் போட்டுக்கோங்க. அதுதான் ப்ரோ வேண்ட் எடுத்தா தானே. இங்கே தான் ப்ரோ அந்த மீன்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு மீனை கூட காணும் ப்ரோ. ஒன்றை கூட காணும் ப்ரோ. தானே இருந்துச்சு, ஒன்றை கூட காணும் ப்ரோ. Revelio. ஒன்றை கூட காணும். அவங்க பிரதர் சிஸ்டரா கூட இருக்கலாம். எல்லா மீனையும் அடிச்சு அழிச்சு புட்டு பேச்சப்பாரு ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ, போற வழியில குறுக்கால இருந்துச்சுன்னு அடிச்சேன். அதுக்குன்னு ஒண்ணு கூட ரிட்டர்ன் ஆகக்கூடாது. ஐயோ, இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே. ஏகேன் போதை இப்ப எப்படி நான் ஒரு டைவ் அடிக்கிறது? எவனா அடிக்கும் போது நான் டைவ் அடிக்கணுமே. நான் அதுலயும் 10 தடவை டாஸ்க் சாம்பியன் வேற அடிச்சிட்டேன். அதெல்லாம் பார்க்காம ஏன் மற்ற டாஸ்க்குக்கே போக முடியல ப்ரோ. எவனும் இல்லை ப்ரோ. ஐயா, 10 டைவ் அடிக்க மிஸ் பண்ணிட்டேனே. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியலையே. வேற எங்கே போவேன் நான்?
ஏதாவது பண்ணுங்களேன். 10 டைவ் அடிக்க முடியல. நான் 9 டைவ் அடிச்சேயா. ஒரு டைவ் அடிக்க முடியாம திணறிக்கிட்டு இருக்கேன். போய் தான் பார்ப்பேன். ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட்ல என்ன இருக்குன்ட்டு தான் எனிமி இருக்கான்னு பார்த்துட வேண்டியதான். இதை ஒரு சேவ் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் சீன் எடுத்து இருக்க பாருங்க. அப்படி சொல்றீங்களா? இல்ல நெட்ல பாருங்களேன். ஆட்டோ சேவ்ல எதுவுமே இல்ல ப்ரோ. இது எல்லாமே பழசு. இது வரைக்கும் நான் 5 ஹவர்ஸ்க்கான கேம் பிளே பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. ஹாரி பாட்டர்ல வர ஏதாச்சும் கேரக்டர் இதெல்லாம் இருக்காங்களா? இல்ல ப்ரோ, இல்ல ப்ரோ. நெட்ல பாக்குறோம். யூடியூப் நெட் இருந்தா தான் ஓடும். யூடியூப் நெட்ல இருந்தா தான் ஓடும். என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? நேற்று 2 ஹவர்ஸ் பண்ணி முடிச்சேன். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஹவர்ஸ்ட கேம் பிளே பண்ணிட்டேன். இப்போதைக்கு நான் விட்டேன். இல்லை இதான் போட்டிருக்கு. Simply approach the enemies outside missions and engage them in combat. Outside missions, as they intimate their attack, use your controls to dodge and evade them. இல்லை ஆனால் எங்கே போய் சண்டை போடுறதுன்னு எனக்கு புரியல. எந்த இடத்துல போய் நான் எனிமியை பார்த்து சண்டை போடுறது? ஏதாவது பிளேஸ் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்களேன். ஹெர்மோயினி இல்லையா? ஹெர்மோயினா அது யாரு ப்ரோ? Revelio. அதுக்கு தான் இங்கிட்ட வந்தேன். ஓ கல்லா? இதான் ஒன்று இருக்குன்னு பார்க்குற எதுவுமே இல்லையே. மெடிசன்
என்னையா சொல்ற நீ ஹாரி பாட்டரே பார்க்கலையா? இல்ல ப்ரோ நான் ஹாரி பாட்டர் பார்க்கல ப்ரோ, எனக்கு தெரியாது. நான் ஒரு பாட்டா 2 பாட்டா தான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன். Revelio. இவனை வம்பு கிழப்பமா? சண்டைக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்களே. நீ வேணா சண்டைக்கு வாடா. ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குது அவருக்கு. என்னடா சண்டைக்கு வாடான்னு கூப்பிட்டாலும் சண்டைக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்கய்யா. மேப்ல ஊனை சிம்பிள் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. ஊனைனா என்ன மேப்? எது ப்ரோ ஊனை சிம்பிள்னா? படிக்கிறவனை பிடிச்சி சண்டைக்கு வேணா எப்படி வரும்? வரணும் ப்ரோ. நான் கூப்பிடுறேன்னா சண்டைக்கு வரணும். என்ன பேச்சு இது? ஊனை சிம்பிள்னா என்ன சிம்பிள் ப்ரோ? எப்படி இருக்கும்? இதுவா? ஆக்ஸ்மேட் இல்ல எது வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த சிம்பிள்? ஊனை சிம்பிள். ஆமா லாக்கு கீழே கிரீன் கிட்ட அங்கேதான் அடிக்கிறாங்க. ஆமா லாக்கு கீழே கிரீன் ரிவர், கிரீன் கிட்ட ரிவர் இருக்குல்ல, இதுவா ப்ரோ? இதுவா? அதேதான். அங்க ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணவா? அந்த ரிவர்ல தான் அடிக்கிறாங்க எனிமீஸ். எனக்கு யாரும் வரலையே அப்புறம் அந்த ரிவர்ல. எது மீன் மாதிரி எதுவும் அடிக்குதா ப்ரோ? ஆமா குட்டி காய்ச்சலா? ஓகே ஓகே, அந்த குட்டி காய்ச்சலாக தான் நான் முதல்ல அடித்தேன். இப்போ அதை தான் தேடுறேன், பார்க்குறேன். ஏதோ சவுண்ட் கேட்குது. Revelio. இந்த இடமா? ஒருவேளை நைட்ல தான் வெளியே வருமோ? ரிவாலியன் என்ன ரிவீல் பண்ணும் ப்ரோ, ஏதாவது மறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா. These rocks have seen better days. Revelio. பேக் ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லுது. அங்க ஏதோ இருக்கு ப்ரோ. அங்க ரெட் கலர்ல காட்டுது பாத்தீங்களா? Some what is there? இந்த இருக்கு பாருங்க, சிலந்தி இருக்கு பாருங்க. டாஜே மாமே. Yes. அட்டாக் பண்ணுங்கடா.
ஏதோ சவுண்ட் மட்டும் வருது அந்த இடத்துல. ஆளக்கான். Revelio. இந்த கேம்ல பக்ஸ் எப்படி இருக்கு? பக்ஸா இல்ல ப்ரோ, எனக்கு கரெக்டா சொல்ல தெரியல ப்ரோ. ஹிடியானா ஹைட் பண்ணுமா தெரியலையா ப்ரோ. இந்த இதே இடம் தான். இது கூட ஃபைட் பண்றாங்களா? அந்த குட்டி காட்ஸ்ல கூட ஃபைட் பண்றாங்களா ப்ரோ? தண்ணியில் ஒன்று இருக்கு, அது அதுவாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துட்டேன். யாரா அது? அப்பா ரோல் பண்ணிட்டேன்டா. Incendio. Protego. You'll have to fight eventually. Your poaching days are over. How should I go there? பாடிடா. யாருக்கு தெரியும்? குட்டி காட்சில ஆனா நைட் டைம். ஓகே இல்ல வந்துருச்சு. இது காட்சில இல்ல, அதுவும் மேல ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு, தூக்கிட்டேன் தட்டி. கவலைப்படாதீங்க. இப்போ ரிட்டர்ன் ஆகும். AMD FSR NVIDIAவுக்கு இல்ல ப்ரோ. AMD FSR NVIDIAவுக்கு இல்ல ப்ரோ. இந்த கேம்ல இல்லன்றீங்களா? ஓகே. இப்போ நம்ம எங்க போனோம்? நான் 10 தடவை ரோல் பண்ணிட்டேனே, இன்னுமே ஏன் லாக்ல இருக்குது? இப்போ போலாம் இந்த இடத்துக்கு. அப்புறமா இது அன்லாக் ஆகும். ஓகே. வெளியே போகுது. என்னங்க அது? ஏன் வெளியே போகுது ஸ்கூலை விட்டு? அடே இது வேற எங்கேயோ கூட்டிட்டு போதியா நம்மள? இது தெரியாம போய்கிட்டு இருக்கோம். அடா கொக்கா முக்கா, அது எங்க தூக்கிட்டு போகுது நம்மள? ட்ராக் தானே கொடுக்குறேன், ட்ராக் தான் கொடுத்துருக்கேன். நாளைக்கு லைவ் ரிவ்யூ போட்டா இதே தான் வருமா? நாளைக்கு லைவ் ரிவ்யூ போட்டா இதே தான் வருமா? எனக்கு புரியலையே. ஆடா கொக்கா முக்கா. ஐயோ ராமா.
ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு வழியே இல்லையாடா? இதான் வழியா? அடா பாவிங்களா, அவங்க அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. Transfiguration requires such precision. ஐயோ, ஏதோ நடந்து போச்சு இந்த இடத்துல. If only a new student were to help me with my sad predicament. பாத்ரீன் நாளைக்கு லைவ் வீடியோ போட்டா இதே தான் வருமா? நாளைக்கு லைவ் பாத்ரீன் எனக்கு இன்னும் புரியலை. நான் எங்கன்னா மக்காயிட்டேனா? கமெண்ட் புரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. How nice to see you, my young friend. அப்பாடி கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கோ. அடுத்தது நமக்கு ஒரு இது கற்றுக்க. நாளைக்கு லைவ் இதே தானான்னு கேட்குறேன். ஓ ஓகே 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 ஓகே. இந்த கேம் முடிச்சிடலான் இருக்கேன் ப்ரோ. டக்கு டக்குன்ட்டு சீக்கிரமாவே. நானே பாருங்க, நேற்று 3 மணி நேரம் விளாண்டேன், இன்னைக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் விளாண்டுட்டேன். ஓ பார்ப்போம் நாளைக்கு கோயில் வர போறோம். I hope you were able to take care of everything I had asked you to. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be முடிச்சிரல. இல்ல நாளைக்கு வேலன்ட் ஆடிட்டு அத ஆடுவேன். witches and wizards you might encounter. லைவ்ல ஆட மாட்டேன். லைவ்ல ஆடலனாலும் ஆஃப்லைன்ல வேலன்ட். Spell casting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus. என்ன பண்ணோம்? Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. எங்கது 10 expellarius damage. என்ன பண்ணுது? அப்பா என்ன பறக்க விட்டுருச்சு. இது பறந்து விழுது. Disarms weapons and weapons from most enemies who wield them. Also damages to all enemy even if they don't carry a weapon. Okay. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Leviosa! Expelliarmus! Okay, arigato. Arigato. Might some kind soul help me? போறப்பலாம் இங்க இருந்து கூயின்னு இருக்காதா என்ன? வைக்கிறேன். இதான் ஸ்பைடர் சாங்கா? ஸ்பைடர் சாங். வாலரன் சொல்ல மறந்துட்டேன். பிங்க் இஷ்யூ சொன்னேன்ல. ரவுட்டர் பஞ்சாயத்துன்னு நினைச்சு செட்டிங்க வர ரீசெட் டு டிஃபால்ட் கொடுத்துட்டேன். எல்லாம் டெலிட் ஆகி நெட் ஒர்க் ஆகல. சூப்பர் ஆசம் மாமி. ஆரம்பமா பண்ணிருக்க பெர்ஃபார்மன்ஸ். அப்புறம் வந்து சரி பண்ணிட்டாங்களா? என்ன இருக்கு? அதான் எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணிட்டேனே. ஓ ரிவார்டா? ஓகே. இப்போ நான் எங்கே போனோன்னா அவரு சரி பண்ணிட்டாங்களா இல்லையா? Ghost of our love. The map portrays a forest and bridge and candles.
I will put them into my bag for reference. Use the map with the floating candles to find the treasure. ஓஹோ, இது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல. ஆஃப்லைனில் பார்த்து பண்ணுறேன். கனெக்ஷன் கொடுத்தா அண்ணன் கிட்ட சொன்னேன். அவரே எனி டெஸ்கில் போட்டு ஃப்ரேம்வேர் அப்டேட் பண்ணி கொடுத்தாரு. சரியாயிடுச்சு. இப்போ பிங்க் இஷ்யூ சரியாயிடுச்சா? ஆமா, பிங்க் இஷ்யூ சரியாயிடுச்சா? பரவாயில்லையா? பிங்க் இஷ்யூ சரியாயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல. எனக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம் இருக்கு. நெட்டே வரமாட்டேங்குது. Off on another adventure, are we? என்ன போட்டிருக்கு? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேஜிக், டேஞ்சரஸ், ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட். உள்ள போகக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு. அப்போதான் நம்ம ஆள் உள்ள போவாப்ல. ஏன்னா நாங்கள் தான் பெரிய ஆளாச்சு. என்னது இது? வண்டியில நமக்காக இது வச்சிருக்காங்க. ஓ, இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ? மறந்துட்டேன். சண்டை போடும் போது இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Revelio. நைட்டு தான் வருவாப்ல ஜாக்கே. தெரியல. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Revelio. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek?
Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. No. Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. யாரா இவங்களா? குதிரை மனுஷங்களா இருக்காங்க. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Whisper the sound. Whisper the sound எப்படி பண்றது? ஐயா whisper எப்படி பண்றது? According to the cave is not too far inside the forbidden forest. Look for a stone. What's it? When I find it, I am specific password intramuros. ஐயா whisper the word intramuros எங்க இருக்கு? Revelio. Whisper the Intramuros. Intramuros கண்டுபிடிச்சேன். Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! Protego, you look tired. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Oh, second on time. I wonder how big this place is. Revelio. Oh, forbidden forest exists. These rooms must have something to do with opening this door.
மேஜிக் நல்லதா இருக்கு. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Expelliarmus! Incendio. Okay, incendio போட்டா கரெக்டா. நினைச்சேன்டா. Potato. Accio. Incendio. Levioso. எதுக்கு Revelio. something is there. That platform ought to be able to float straight to me. Hey! Accio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Potato. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. ஐயா பஸ்ல சால்வ் பண்ண முடியலையே. தப்பா போட்டேனா? ஓஹோ இப்படி. Revelio. ஆமே இங்க இருக்கீங்களா? சர்ப்ரைஸ் பண்றதுக்கு வருவாங்க நினைக்கிறேன். Revelio.
It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! Protego! Accio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Spider Fanger. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Something is there. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of it. எப்படி போகணும்ப்பா? There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Accio! Incendio! Expelliarmus! Protego! பெரிய ஸ்பைடர்ஸா? Accio! Expelliarmus! Incendio! Accio! Levioso! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Accio! Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Revelio. இங்க ஏதோ இருக்கு. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. I'll need to look around for the symbol. இந்த பத்திக்கிட்டு எரியுதுலாம். Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருக்காங்களே. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Protego! Accio! Incendio!
Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus wanted to summon the brothers. உனக்கு ஓ அடியை வச்சு ஒன்னே அடிப்பேன்டா. இன்னொருத்தாமதானா? Accio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. But that's unnerving. What's happening? Investigate! I've seen this before. In the Gringotts and the restricted section. Bye, ne. Have fun. Okay, bro. I'm in the mood to tunga dam pare. Nalik kalla dam. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? என்னப்பா அது? Can it be? Receiver. உங்களோட பேசணுமா? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. Okay. We shall speak again once the book is in place. Your connection to Asian magic has unlocked talents +1. You will receive 1 talent point each time you increase your wizarding level. You have new talent points to spend in the talents mentioned in the field guide. Okay. These talents improve your overall effectiveness. These talents increase your ability with the dark arts. These talents improve your spell casting. Increase your sneak ability to sneak around.
enhance your portion compartments. Jay Surya, hi bro, welcome to the stream. 16 4 these two improve the overall effectiveness. Cool. R2 and tap in direction to swap and unlock this full set. Okay. Asian magic through catches and through disarm enemy weapons. Basic cast impacts reduce film dodge. Blocks will contribute to Asian magic filter. Critical blocks contribute even more. Thank you so much for joining this team, bro. How are you, buddy? Holding down dodge allows you to vanish quickly and reappear nearby. Holding down, somewhere again. Now holding down means which one? Holding down to dodge. Real heals to your greater effect, okay? Okay, spell set. That's it. So, we live முடிச்சுக்கலாமா இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணிட்டு it's around 1:10 நான் 3.5 மணி நேரமா ஸ்ட்ரீம் பண்றேன். This stream base. I found the pages and the map chamber. Exit the chamber. Why would I need the book? திரும்ப பஸ்ல இருந்து போணுமா? I've always said மாடிப்படியோட ஸ்கூலுக்கு நடுவுல வந்துருவோமா? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. You need to learn the Pulso, the banishing charm. Useful for pushing objects. Revelio. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Okay, next task, na? Where is the talents? Okay. Flying class. Flying class. Go to flying class. In today's flying class, Madam Pavava is reviewing basic broom fight and maneuverability. Go to flying class. Professor stops assignment. Right. Anyway, flying class லாம் போவேனா? ஆமா, அடுத்து ஸ்ட்ரீம்ல flying class போய்க்கலாம். சேவ் பண்ணிட்டு
Save game. So 5 hours kind of gameplay முடிச்சிருக்கோம். So let's நம்ம சீக்கிரமா இந்த கேம் முடிச்சிருவோம். பாப்போம். ஓகே, நாளைக்கு சந்திப்போம் guys. So see you guys next live. நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு ஸ்ட்ரீம்ல சந்திக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை. டாடா பை பை. குட் நைட். See you.